Okay, Lamai. I think now I think almost everyone joined who are interested, right? Right. So in the last class, we discussed some basic stuff, right? Basic section we checked a very basic section on programming. Okay, and now today we will actually see recording. We will see some extra stuff, right? How to talk techniques. Okay. So the first programming language we are going to learn is going to be Python. Okay, අපි Python තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. But before that, ළමයි, we will have to learn flowcharts. Flowcharts ගැන ඉගෙන ගන්න වෙනවා. Okay. Okay, give me a second. It's loading. So last class, ළමයි, we discussed a little bit on pseudocodes and stuff. ඔයාලට මතකද? Pseudocodes ඉගෙන ගත්තා? Okay. So yeah, today we are going to learn about flowcharts and maybe flowcharts ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Okay. So we are going to learn a little bit of flowcharts and also Python උත් mix කරනවා. Okay, we will mix a little bit of Python too. Okay, let's see. That's the I really wish I could show this right written, but it's fine.
Okay, Laman. So today's this introduction is going to be flowcharts. We will do programming also at the meantime. Okay. So we discussed in the last class for something called pseudocodes. Okay. So body refreshment yamu. So pseudocode එකක් කොහොමද ලියන්නේ අපි to add two numbers දෙකක් add කරන්න අපි pseudocode එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. It's a first example, right? පළවෙනි example එකේ ඉඳලා. Right? So let's say find the total of two numbers. Okay. Numbers වල මේ දෙකක් total එක හොයාගන්න හැටි. So pseudocode එකක්. So first what we should do ළමයි මේක බලා ගන්න. First we type begin and then end. Okay, begin and කියලා දානවා. Okay. Then we will say input, right? අපි දානවා numbers දෙක. So අපි කියමු number 1 and number 2. කියලා දානවා. Okay. So අපිට කියන්න පුළුවන් number 1 equals 5, right? 5 කියලා දෙනවා. Number 2 equals 3 කියලා වෙනවා. Okay. ඊට පස්සේ අපි කියනවා right process එක යනවා. very good. දැන් process එක මොකක්ද? Total is equal num1 plus num2, right? And then අපි output එක දෙනවා. මොකක්ද output? Total කියන විතරක් දෙනවා. That's it. ඔය විදිහට තමයි දෙන්නේ. This is how we do. So we know the output is going to be what? Total of these two. මේ දෙකේ total එක තමයි එන්නේ කියලා අපි දන්නවා. Okay. Okay, so there is another way to do this. But input num1 කියලා දාන්න පුළුවන්. Input num2 කියලා දෙන්න පුළුවන්. And separately you can go and say num1 is equal 10, right? Num2 is equal to 3 නේ මම දුන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. Okay. Both are correct. These methods දෙකම ඇති. Correct, right? Both methods are correct. So find the total of two numbers. So begin input num1, input num2. So you are saying num1 is equal 10, num2 is equal 3. Okay. And then total num1 and num2. Simple. Okay. Maybe විදිහට දාන්න පුළුවන්. If you don't want to show the values, ඒ කියන්නේ user කෙනෙක් inputs විතරයි නම් පෙන්නන්න ඕනේ because we don't know නේ ළමයි user මොකක්ද ආයිද කියලා. So see මේකේ ඉන්න මේවට අපි කියන්නේ variable එකක් කියලා. This is what we call a variable. Okay. මේවට අපි කියන්නේ variables කියලා. Okay. So what does a variable do? Variable will, it doesn't do anything now. It's actually holding the value. Okay. So Wafa, I think now I will need your help a little. Okay. So variable එකක් කියන්නේ ළමයි it will hold a value. It will hold a value. It will hold any value. We don't know. ඒක type කරන එක්කෙනා තමයි ඒ value එක දන්නේ. So it will hold any value. Num1 could be any number. Num2 could be any number. And මේ දෙක change වෙනවා නම් total is also going to be a different number. එතකොට මේ ඔක්කොම ළමයි is a variable. මේ ඔක්කොම variable එක. Okay. So find the total of two numbers. Begin input num1 num2 ඊට පස්සේ අපි process කරනවා. Okay. ඊට පස්සේ අපි output එකක් දානවා. That is it. Very simple, right? ඔය විදිහට තමයි දාන්නේ. Okay. So this is called pseudocodes නේ ළමයි. So there is something else that we call flowcharts. අපි කියනවා flowcharts කියලා. This is very interesting. Okay. Because flowcharts and pseudocodes will actually help you to identify what do you call how to code your program. ඔයාගේ coding එක create කරන්න, ඔයාගේ code එක develop කරන්න, ඔයාගේ code එක ඉක්මනට හදන්න you will actually create we will actually use pseudocodes and flowcharts. Okay. So මේකත් හොඳට note කරන්න, right? Begin and so මේ තියෙන්නේ pseudocode එක. So today we will discuss a little bit about flowcharts. Okay. Flowcharts also lamai very similar. Harida. Okay, Wafa, could you tell them good morning and tell we discussed about pseudocodes. Today we are going to learn about flowcharts.
Are you there? Yeah, sir. I'm here. Okay, Pseudo last codes classல තමයි pseudo better. code பத்தி பார்த்திருக்கிறோம். இந்த கிளாஸ்ல வந்து flow charts பத்தி பார்க்க போறோம். அதாவது ஊட்ட விளக்கப்படங்கள் பத்தி பார்க்க போறோம். Very good. Right. So for flowcharts, you have to remember there are several diagrams. Flowcharts වලට diagrams වගේක් තියෙනවා. හරිද? එක එක විදිහේ diagrams ටිකක් තියෙනවා. So we will start drawing. Okay. The chart එකක් ගන්න. Okay. So the first one is going to be පළවෙනි diagram එක වෙන්නේ, the first diagram is going to be this. Here we go. This. So, this is the first thing you are going to learn. Right? මෙන්න මේ diagram එක. Very simple. Okay. මේක හරිම lazy. Okay, මේ diagram එක මතක තියාගන්න. Okay, that's the first one we are going to learn. Okay. Flowchart වලේ පළවෙනි diagram එක. This is our first diagram in flowcharts. Right, sir. මේකට ළමයි අපි කියන්නේ we call this මේකට කියන්නේ start or stop කියලා තමයි කියන්නේ. We just call it start or stop. Right? We call this start or stop. Give me a second now. Screen එක පේනව නේද? Everything is inside, I think, right? මේකට අපි කියන්නේ start එහෙම නැත්නම් stop. So ඔයාගේ program එක start කරන්නයි ඔයාගේ program එක stop කරන්නයි you will actually use this diagram. මේ diagram එක තමයි ඔයා use කරන්නේ. හරිද? You will use this diagram. Okay, start or stop. Next one, you will have something we call diagram එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. This one. This one අපි මේකට කියන්නේ ළමයි මොකද්ද? මේ diagram එකට අපි කියනවා input එහෙම නැත්නම් output. So both the inputs and outputs will be actually inside this diagram. මේ diagram එක ඇතුලේ තමයි inputs and outputs අපි දාන්නේ. Okay, so start stop එක මේක, input output එක මේක. Okay. Next, what do we have? Right. Next, we have this. The maker. It's a rectangle. Okay. May rectangle. We call this the process. Process. Yeah, sorry. This is what we call a process. So these are the basic three diagrams. Above these, make up ekama. Yes, there is one more. We call this this. It's a diamond, a shape. Decision box. We can just say decision box. Easy, right? Lazy. There are some students who are very new, right? Decision box. Simple. Okay, that's it. Decision box. So you have start, you have input output, you have process, and you have a decision box. So make it right? We will discuss about that. And then these are the diagrams. But to help you with the diagrams, okay, we actually have this. My arrow actually this. The neva, just an arrow, nothing else. Arrow right? Right. Make a topic here. Make a school. I don't know if they're teaching. This is called the flow line. We make it a flow line. Flow
line will actually help you to show where data is traveling. From what point to what point data is traveling. So look at this. Start stop තියෙනවා. May diagram input output. This rectangle is a process. This diamond is a decision box and flow line. When the May diagrams ටික තමයි අපේ flow charts වල තියෙන්නේ. These are the only diagrams we have in a flow chart. Flow chart එකකට දාන only diagrams. The only diagrams you should learn are these. Okay. Okay, could you tell them? These are the diagrams in flow charts. The only things they have to memorize and learn. Safa, are you here? Yes, sir. இந்த ஃப்ளோ சார்ட்க்கு யூஸ் பண்ண டயக்ராம்ஸ் தான் நீங்க இருக்கிறது. Start, stop, input, output, process, decision box, flow. Right. So you have start, stop, input, output, process, decision box, flow line. Now, Lamai, one thing to remember, make designs change, you know. But if you're targeting Sri Lanka, South Asians godak kurdu vela tiyenne menna me standard ekata. This is the standard we are following. But it could change. Chutta chutti changes tina. But if you're thinking of continuing your higher studies in programming in Sri Lanka, or Sri Lankan universities, affiliated universities, me diagram එක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. So අපි බලමු. So I'm going to save this, right? So there we go. The flow chart, right? Very simply, we put the diagrams, right? So අපි බලමු how to add two numbers. අපි numbers දෙකක් මේවා කරන්න. How to add these two numbers to a flow chart, we will see. Okay. So before that, lamai, I have to teach you something new. අලුත් එකක් කියලා දෙන්න ඕනේ, right? මොකක්ද ඒකට කියන්නේ, right? So there are variables නේ ළමයි. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ variables කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. So for example, num1. That's a variable. Okay. So අපි student details එහෙම ගන්නවා නම් කාගේ හැරි. right? මොන හරි student details ගන්නවා නම් අපි use කරන්න ඕනේ some variables. So මේ variables also ළමයි there are types of variables. අපිට variables වර්ග තියෙනවා. So I told you there are fixed ඒවා තියෙනවා. right? Fixed variables, non-fixed variable types තියෙනවා. ඊට අමතරව ළමයි each variable has a value. කොටි value එකක් තියෙනවා. okay? මේ variables වලට එක එක values තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බලන්න මම ඔයාට age කියලා කිව්වොත් you are giving me the answer how කොහොමද ඔයා මට දෙන්නේ? You will tell your age, ne? You will say 18, you will say 26, or you will say 13, right? Something you will tell, ne? But you will actually give me a number, ne? Right? So you will tell me a number, ne? You will tell a number, 15 kila kila, 18 kila kila. If I ask you what your name is, right? Okay? You will tell your name, right? So you will say something. Okay. So what's the name? Shall we go? Right. Someone's name. I am just saying Afra. Right. So it's Afra. Afra again. Right. That is the name you are giving. Okay. It was say you are telling email you will say Afra at something email.com. Right? So if I ask like what is your mobile number contact right? So we will say something and you say note 7 contact 7 something, right? Or with the number when I'm asking you a question, you will give me answers like this. Numbers, letter words, letters and symbols. Numbers. See, if I ask you a question,
you will tell me the answer in different types, right? Or එක එක type එකෙන් තමයි කියන්නේ, right? So if I ask, let's say Afra is doing what do you call cosmetic business or something, right? So I'm asking from us Afra product prices කොහොමද කියලා, how much is this I'm just මම නිකන් දාන්නේ, right? Skincare product එකේ price එක, right? Product price එක, right? එයා කියනවා ප්‍රේත skincare එක 1000 to 1230.50 කියලා කියන ඔන්න. So 750යි කියලා කියන product price එකක් ගැන, right? So you are giving me the answer in very different program, sorry, different formats. Okay, formats වලින් දෙනවා නේද? මේ බලන්න, numbers තියෙනවා, words තියෙනවා, letters and symbols තියෙනවා, I numbers, decimal points නේ. මෙහෙමනේ අපි උත්තරයක් දෙන්නේ. Okay, so එතකොට one thing to remember is for a variable also you will actually have to give answers in this proper way. මම දැන් programming language එකක් හදලා මම එකෙන් කිව්වත් please enter your email කියලා, please enter your name කියලා, it should actually work in that proper format. ඒ format එකට තියෙන්න ඕනේ. හරි. So for that format අපි කියන්නේ ළමයි මොනවද? data types කියලා, we call it data types. අපි කියනවා data types කියලා. Okay. Okay, Mafa, could you tell, like, there is, when we ask a question, they will tell the answers in numbers, they will tell the answer in words, they will tell it in letters and symbols. ඒ ඔක්කොටම අපි කියන්නේ data types කියලා. நாங்க வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிற நேரம், அதாவது இதுல தந்திருக்குது ஏஜ், நேம், இமெயில், கான்டாக்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்க கேட்கிற நேரம் அதை வந்து நாங்க வித்தியாசமான ஃபார்மேட்ல கொடுக்குறோம். அதாவது பேர் வந்து லெட்டர்ஸ்ல, நம்பர்ஸ்ல, அப்படி அந்த மாதிரி இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கும் வந்து வித்தியாசமான ஃபார்மேட் இருக்கு. அதைத்தான் டேட்டா டைப்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்றோம். Sir, you are muted. So sorry about that, right? So there is something called boolean. Boolean කියලා එකක් තියෙනවා, right? So මම අහුවත් එහෙම මේ මෙන්න මේ විදිහට. Are you a student කියලා අහුවොත් you will give the answer called yes or no නේ. මෙන්න මේ වගේ we have several data types ළමයි. Super important to understand the data types. So I will give you the easy ones. Give me a second. I'll see which ones I have to. So data types are the කිහිපයක් තියෙනවා. So we'll see, right? Data types ගත්තොත් ළමයි, the first one, so the big one, right, is going to be one of the right, so is going to be integer. Integer කියන එක තමයි ඔයාගේ first data type එක වෙන්නේ. This is going to be your first data types. Okay, so integer කියලා කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? What is an integer? Any idea? Integer කියලා කියන්නේ ළමයි numbers වලට.
okay integer කියලා කියන්නේ any numbers, right? Numbers. But මොන numbers ද මතක තියාගන්න, this should be whole numbers. okay integer කියලා කියන්නේ whole numbers වලට. okay whole numbers, very good. නිකන් numbers නෙමෙයි, it should be whole numbers. okay is there a word for whole numbers in Tamil? Whole numbers. Whole numbers like 23, 24. Decimal. See that. Yes, numbers without decimals, right? Simply. I don't know. Even in Sinhala, right? Dasama Sankhya Nati Ilakka, right? There is one word I. Yes, yes. Yes, right? In Tamil, yes. Right. Okay. They don't have decimals, right? So, example 10. Okay. Examples ටිකක් මම දෙන්නම් ඔයාලට එතකොට තේරෙයි. Yeah. So, example you have 10. Okay. 0. 1,500. 85. Also මතක තියාගන්න negative numbers also can be considered as integers. So minus 45. Okay. Minus 100. Okay. But මතක තියාගන්න it should be whole numbers, full numbers. Okay. මේ වගේ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕනේ. Right. These are what we call integers. Good. Okay. Next lamai, you have something called floating. අපි ගාව තියෙනවා float කියලා. Okay. ඒක හරිම වචනේ අපි කියන්නේ floating point කියලා, float කියලා. Some people actually use the term real. Real කියලා කියනවා. Float or real කියලා. Okay. So you can choose anything. මේව ළමයි දශම සංඛ්‍යා. Okay. These are like fractions. Oh, දශම. Fractional කියලා කියනවා. Fractional numbers, right? Simply fractional numbers. එතන මතක තියාගන්න again 87.5, okay, 0.1, 3.1459, again anything, and also minus 45.8. okay, any minus values also you can actually put ඕනි විදිහකට දාන්න පුළුවන්. So these are called float. Okay. This is float. Then you have a string. This is the most easiest one, I think. Yes, string. Okay, string this is super easy. Okay. String this one is just a, how to say, it's a set of characters. Set of characters. Okay, example. We usually put it inside quotation, so we can say hello. So we can say programming, right? Programming class. So Python. Okay. When මේවට තමයි අපි කියන්නේ මොනවාද? String එකක් කියන්නේ. Okay, anything like. Danata, we call them real. It's not that different, Safra, right? Real in the sense there are differences, but float and real is manageable in the same thing. Mama Dhanna, because I also have learned when I was learning earlier, they said float is different, real is different, but a subcategory which is too early to explain. Or a double kila. So I will teach that later. Okay. Okay. But it's there. Body changes size changes, but I'll tell you. Okay. Next one, anything like good question though, Safra, right? What take a programming C# gannaddi manga ee section eකට enna. Okay. Something you can say. Okay. And then you have something called Boolean.
right boolean කියලා එකක් තියෙනවා boolean කියලා ගත්තොත් මොකක්ද දෙන්නේ simple ම ගත්තොත් ළමයි true or false okay true or false කියන එක තමයි boolean කියන එකෙන් එන්නේ okay true or false example I true එහෙම නැත්නම් false yes no right don't know ඒ දෙක තමයි අපිට එන්නේ boolean වල true false yes no ඔය විදිහට okay සමහර වෙලාවට අර on off කියන එකත් ඕනනම් ගන්න පුළුවන් 1 and 0 okay so these are the basic things තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම character කියලා එකක් okay it is very simple ළමයි සරලවම කිව්වා just one character එක character එකක් විතර example A okay B right and what do you call right AB and then any one letter ළමයි so text base එකේ මොකක් හරි මතක තියාගන්න right just a character okay මොන හරි value තනි එකක් පෙන්නනවා විතරයි okay something like that එකයි just one okay so මෙන්න මේ විදිහට එනවා ළමයි boolean okay and then finally there is someone right yes characters වලට ළමයි ඉලක්කම් දාන්න පුළුවන් හැබැයි right characters වලට මේ මොනවද ඉලක්කම් දාන්න පුළුවන් you can put remember ළමයි some good question ඒ වුණාට in this letter ළමයි value එකක් නැහැ වටිනාකමක් නැහැ මොකද්ද වටිනාකමක් නැහැ කියන්නේ look at this very closely I hope you guys understand okay 1 plus 1 is going to be 2 තේරුණාද 1 plus 1 is going to be 2 but character 1 plus character 1 right character 1 එකයි is going to be this තේරුණාද is it clear right character 1 එක character 1 එකකුයි දැම්මොත් එහෙම අපිට මෙන්න මෙහෙම තනි ඒ කියන්නේ value එකක් එන්නේ මෙහෙම right මම කියන්නේ you can't put it this is just for an explanation I'm saying it doesn't have a value right ඒ කියන්නේ තනි එකක් විතරයි ඒකේ value එකක් නෑ ළම it's just going to show you just two characters දෙකක් පෙන්නයි සරලව okay so that is technically what we say string එකත් එහෙමයි ළමයි දැන් 12 and 1 කියලා ගත්තොත් එහෙම string එකක් 12යි 15යි කියලා string එකක් ගත්තොත් the calculation of the string is going to be like this 12 15 because anything with string values and character values will not have a integer value එකක් නැහැ integer value එක නැති වෙලා යනවා okay so යාට හැබැයි මතක තියාගන්න you should have only one character so මේක ඔයාට char character එකක් ගන්න බෑ තනි එකක් විතරයි තියෙන්න පුළුවන් so 9 වෙනකන් විතරයි ඔයාට ගන්න පුළුවන් numbers right because it's going to be just one character okay okay that's it ඔය ටික තියෙනවා okay and anything else තව ටිකක් තියෙනවා but I don't think දැනට ඕනේ for now we don't want to learn this right එතකොට ළමයි අපි චුට්ටක් උඩට යමුකෝ right මට එතකොට කියන්න right is this clear මේ section එක clear ද integer right float එහෙම නැත්නම් real values right string right boolean and character okay very good අපි පොඩ්ඩක් බලමු අපිට ඇත්තටම note උනාද කියලා right we'll see whether we understood it well right so I'm going down on චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගිහලා right
in my program මගේ software එකේ right Islam doubts තියෙනවා නම් අහන්න Wafa could you tell them if they have doubts to ask in him chat එකේ ஏதாவது விலங்கெல்லாம் சொல்லி கேளுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க anything right Tamil language එකෙන් උනත් අහන්න no problem ஏதாவது தமிழ்ல සිංහල එක සිංහල එක උනත් අහන්න எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவை இருந்தா சொல்லுங்க right so අපි බලමු I am making a software okay මගේ software එකකින් මොනවද කරන්නේ so I am saying okay my software is going to get the name of the student okay and show his grade okay again නම අරගෙන grade එක පෙන්නනවා pass the failed කියලා okay so to that I am getting the students information not only the student information ගන්න so මම ගන්නවා student ගේ name එක okay and I am going to get student marks so he did 3 subjects now I am getting subject marks ටික ගන්නවා okay and I am going to show the total මම total එකක් ගන්නවා හරිද ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මම යාගේ pass the failed කියලාත් බලනවා pass fail කියන එකත් බලනවා okay yes that's it okay pass the failed කියන එකත් බලනවා yes pass fail කියන එකත් බලනවා right එතකොට මට කියන්න මේ name එකට එන්න ඕනි data type එක මොකක්ද කියලා what's the data type I should get for this name yes subject marks yes subject name from subject name right මට කියන name එකට එන්න ඕනි data type එක මොකක්ද කියලා නමට what's the data type we should use for name integer the float the string the boolean the character name ළමයි මතක තියාගන්න character එක දාන්න අපිට බෑ හේතුවයි character එක එකයි පුළුවන් only one letter only one character තමයි දාන්න බල එක letter එකක් විතරයි අපිට දාන්න පුළුවන් so මොකක්ද string තමයි හොඳම very good string very good subject name got string very good that is also a string very good right string then subject marks subject marks එකට මොනවද අපි දාන්නේ integer anyone else integer දාන්න පුළුවන් මම බෑ කියන්නේ but is it the best yes right subject marks වලට ළමයි ඇත්තටම මොනවද දන්නවද float ඇයි සමහර වෙලාවට 64.8 ළමයි ගන්නවනේ ලකුණු right 65.8 නේද ඒකෙන් හින්දා අපිට float හොඳයි ඔයා ටීචර් කෙනෙක් නම් if you are a teacher නැත්නම් ඔයාගේ exam paper එක එහෙම බලනකොට ඔයා දැකලා ඇතිනේ ටීචර් තනියෙන් marks වලට ලකුණු දාලා අන්තිමට එයාගේ total එක තමයි round කරන්නේ so we will take like නිකම් මෙහෙම අරගෙන තව එක ලකුණනේ 46 කරමු කියලා she will do okay so ඒකින්ද අපි subject marks we will put as float total එක ඕනනම් integer දාන්න yes total integer because අපි ඒක round කරනවා okay pass or fail only 2 options එන්නේ yes අපිට boolean value එකක් දාන්න පුළුවන් ඕනනම් right program is actually boolean එකක් තමයි එන්න ඕනේ right so the concept should be a boolean right එතකොට ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න boolean is a very different concept මම දැනට boolean කියලා දෙන්නම් okay but it's going to be very little bit different ඔයාලා හිතන විදිහට නෙමෙයි boolean වැඩ කරන්නේ okay but it's manageable අපි boolean කියලා දැනට දාමු එහෙම නැත්නම් මේක ඩිස්ප්ලේ කරන හින්දා boolean එකේ value එකක් අපි ඩිස්ප්ලේ කරන හින්දා අපි මේකට string කියලා දෙනවා okay
because it's going to display a value නේ ඒක හින්දා but okay concept is boolean yes මේකේ concept එක එන්නේ boolean okay අපිට ඒකේ string එකක් ඇතුලේ දාන්න පුළුවන් so අපි value එකක් පෙන්නන්න ඕනේ pass or fail කියලා right ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ information ඔක්කොම අරගෙන ළමයි we can actually create a pseudocode අපි pseudocode එකක් හදමු ටක් ගාලා pseudocode එකක් හදමුකෝ බලන්න so see if you guys can manage so begin end okay begin and end okay so now we have to say මොකක්ද name එකේ values and අර අපි data types ඉගෙන ගත්තා නේද ළමයි ඒවා ටික now we have to implement so we are saying now string මොනවද පාට කියන්න පුළුවන් name ඔන්න variable එක right subject name okay subject marks නැත්නම් මෙහෙම ගන්න subject name subject marks එතකොට ළමයි හොඳට බලන්න can you see I'm not putting a space here මෙතන space එකක් මම දාන්නේ නැහැ can you tell me why කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මේ ඇයි මම space එකක් දාන්නේ නැත්තේ කියලා any guesses and value නැති වෙනවා true වෙන oh data හරියට එන්නේ නැහැ very good it will come as an error ළමයි error එකක් එනවා so there is a condition in what do you call programming variables ඒ කියන්නේ spaces තියෙන්න බෑ there cannot be spaces also numbers වලින් පටන් ගන්නත් බෑ right you can't have what numbers වලින් start කරන්නත් බෑ එහෙම condition එකකුත් තියෙනවා okay so you have string name subject name මේ program එකට ළමයි අරක boolean තමයි grade එක හැබැයි දැනට මම දාන්නම් මේක grade because we have to display okay අපි display කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ integer කියලා දානවා okay integer මොනවද තියෙන්නේ මෙතන මට කියන්න total oh. subject name yes very good subject name එක මෙහෙම දාන්න පුළුවන් නේ yes integer is going to be total very good total like an integer okay very good okay la අනිත් එකත් බලමු plot Subject marks. Subject marks. okay subject marks right oh මේ විදිහට එනවා okay safra oh ළමයි සමහර කට්ටිය අහනවා මෙන්න මේ එහෙම එකක් දානවද කියලා yes ඒවා අපි දානවා because ඒ කාලේ තිබ්බ programming languages ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කාලයකට කලින් තිබ්බ programming languages වලට
ඒවා තිබ්බේ line එකකින් තමයි. ඒ කියන්නේ තනි line එකේ programming languages තමයි තිබ්බේ way back then. Okay. තනි line එකේ programming languages කියන්නේ the programming language එක වෙන මෙහෙම තමයි යන්නේ. ඒගොල්ලෝ තනි line එකකට code කරන්නේ. So we had to use something like this. මේක මෙන්න මේ semicolon එක වගේ අපි use කරා to show them නෑ මෙතනින් මේක ඉවරයි කියලා කියන්න. Okay. දැන් මේක වැඩි use වෙන්නේ නෑ but it's a good habit if you can use. ඒක හොඳ පුරුද්දක් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay. So we'll come to that. So in a pseudocode ළමයි ඔයාලට පුළුවන් නම් right very good stuff right ඔයාලට මතක ඇති O level වල කියන ඒවා තමයි ඔය එන්නේ. Okay. මේ විදිහට ඔයා values ටික දාගන්න. Right මේ values ටික දාගන්න. බලන්න string name subject name grade integer එක total කියලා දාගන්නවා float එක subject marks කියලා දාගන්න. Okay. අපි program එක දාලා බලමු. Okay. මේව දාන්න it's very good habit. මෙහෙම close කරන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳ පුරුද්දක්. Modern programming languages don't require this much but it's fine. So මේකෙන් අපි කියන්නේ මගේ statement එක මෙතනින් ඉවරයි. My statement is over from here. Right? මගේ statement එක මෙතනින් ඉවරයි කියලා තමයි කියන්නේ. So the programming language එකට අපි message එකක් දෙනවා. මොකක්ද? colon එක දැම්මනේ මේක ඉවරයි. This one is done. ඊළඟ එකට යන්න. colon එක තියෙනවානේ මේක ඉවරයි. This is done. ඊළඟ එකට යන්න. colon එක තියෙනවානේ මේක ඉවරයි. ඊළඟ එකට යන්න. මේ වගේ එකක් තමයි ඒතන උනේ. Okay. So අපි යන්න. අපි දැන් දාමු අර විදිහට. Now ඔයා කියනවා input මොකද්ද? name. පස්සේ අපි කියනවා මොකද්ද? subject name input name කියලා දාන්න. මේ විදිහට අපි නම දානවා. පළවෙනිට නම දාන්න. ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි දාන්නේ? right the student ගත්තනම් subject එක student ගත්තනම් subject එකක් ළමයි අපිට දාන්න පුළුවන් අතනින් value එක. right දැන් මෙතන student input කරන්නේ. student ගේ නම දානවා name කියලා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? subject marks දානවා. okay so ළමයි මතක තියාගන්න අපි එයාට කිව්වේ subjects students subjects subject marks තුනක් එන්න පුළුවන් නේ. so අපි දාන්න ඕනේ subject marks 1 okay subject marks 2 subject marks 3 subjects තුනක් දාමු අපි. නැත්නම් අපිට එකයි නෙන්නේ. පස්සේ අපි දානවා මෙන්න මෙහෙම input name. මම මේක වෙන input එකක් ඉන්න I am going separate yeah. So input මෙන්න මේ subject marks 1 subject marks 2 subject marks 3 okay subject name එක ඔයා input කරනවා නම් දාන්න එහෙම නැත්නම් ඕනේ නැහැ right subject marks එක ඔයා subject name එක type කරන එක්කෙනා input කරනවා නම් හරි එහෙම නැත්නම් දාන්න ඕනේ නැහැ okay so if someone needs type in the subject mark මෙන්න මේ subject එකට මෙච්චරක් ගත්තා මේ subject එකට මෙච්චරක් ගත්තා මේ subject එකට මෙච්චරක් ගත්තා කියලා then no problem okay මම දැනට ඒක අයින් කරනවා because it's not important and then now I am saying okay total එක කොහොමද එන්නේ is equal to මෙන්න මේ okay so you can put subject marks 1 plus subject marks 2 plus subject marks 3 and then finally what කියන්න පුළුවන් මොකක්ද display right ඔයාලට ඕන එකක් කියන්න පුළුවන් මෙතන උත්තරේ මොනවා හරි පෙන්නන්න එපා අපි so you have to say display මොකක්ද total right ඒ වුණාට student ගේ name එකක් පෙන්නන්න ඕනේ ඒකින්ද අපි දානවා මොකක්ද name and total display name and total සරල
right අපි හැබැයි මතක තියාගන්න දැන් අපි කලින් ක්ලාස් එකට පස්සේ කරපු change එක මොකක්ද the change is අපි මේ values ටිකක් දුන්නා මෙතන ඒවට data types දාලා තියෙන්නේ දැන් string integer float input home so I'll show you so ඔයා මොකක් හරි programming language එකකට යනකොට if you do anything right මම python එක install කරන්න හැටි කියලා දෙන්න ඊළඟ class එකේ දැනට we will go online මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ගියොත් එහෙම ඔයා බලන්න right බලන්න අපිට දැන් අර අපි කතා කරපු විදිහට values මෙතන දෙන්න පුළුවන් බලන්න int අපිට කියන්න පුළුවන් code හරි දැක්කද so මෙතන ඒක automatically හොයා ගන්නවා ඒක integer value එකක් කියන right string right name float marks can you see here is a python එකේ it automatically identifies the string values float values and bool right so හැම එකක්ම ළමයි they have given so ඒකයි අපි ඇත්තටම මේවා ඉගෙන ගන්න the main reason we are learning these data types is because ඔයා programming language එකේ ඇත්තටම type කරනකොට okay ඇත්තටම type කරනකොට you have to use these values for example මේ බලන්න මේක that's too much oops මෙතන එකේ මම total කියලා type කරනවා right so if I'm learning or if I'm typing something very similar to like this අපි බලමු header එක number 10 and number 5 right and we got the answer as what 15 so it's working okay so a programming language එක type කරනකොට තමයි ඔයාට ඒ values ටික දෙන්න ඕනේ දැන් මෙතන I don't know if this is working but we will try right මේක සමහර විට smart නම් it will identify something මම දැන් මෙතන 10.56 කියලා දෙනවා මොකද උනේ what happened chat එකේ දාන්න බලන්න what happened කියලා ඉස්සෙල්ලා හොඳට වැඩ කරා right දැන් මේක මොකද උනේ error එකක් ආවා bye අන්න right error එකක් ආවනේ ඇයි error එකක් ආවා ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරා ආයෙසරක් කරලා බලන්න 5 කියලා දෙනවා 10 කියලා දෙනවා now it's working මට උත්තරේ දෙනවා the answer is 15 කියලා right very good ළමයි because it's not an integer මම type කරපු එක integer එකක් නෙමෙයි බලන්න 5.2 right දාපු ගමන් I got an error දැක්කනේ එතකොට බලන්න in programming languages ළමයි you have to be very precise ඒ කියන්නේ ඔයා එක කිව්වොත් එහෙම integer නම් integer තමයි ඔයාට දැන් ඇත්තටම උනි float value එකක් ගන්න එතන float කියලා දෙන්න ඒක float value එකක් විදිහට එතකොට ඒක වැඩ කරේ ලස්සනට right very good right දැන් බලන්න දැන් වැඩ 8.2 13.799999 දාලා යනවා right දැන් මේකත් මට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් so මම බලන්න මේ AB කියලා තියෙනව නේද මම මෙතන මෙහෙම කරනවා ළමයි int total කියලා දෙනවා හරි මෙතන මම total එක integer කියලා කියනවා අපි දැන් බලමු නිකන් මොකද වෙන්නේ කියලා right still I got
right. So මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනව නේද ළමයි? I don't know in this online platform එක මට sure නෑ, but what I actually want to do is මේක මට අඩු කරන්න. You see, I get the final answer is long one නේ. මම ඒකට කැමති නෑ. right? මට ඒක ඇත්තටම කොට කරන්න ඕනේ. So I'll see online interpreter එකේ අඩු වෙනවද කියලා මම මෙතනින් දීලා බලන්න. Okay. We'll see if it is smart, it will identify. Smart නැත්තම් අපිට error එකක් එයි. right now it's okay. එතකොට බලන්න දැන් මේක ආවේ 9 කියලා. මම මේක අයින් කරන්න. හොඳට බලන්න this came as 9 නා. මේක ආවේ 9 කියලා. okay, this came as 9. දැන් බලන්න 5.9 5.2 11.100001 කියලා තමයි එන්නේ. මම මේක int එකක් කියලා දුන්න ගමන් මොකද වෙන්නේ 5.9 5.2 5.9 5.2 ඒක 11 කියලා එනවා. So can you understand what's happening? Difference between the float and int. Is it clear? තේරෙනවද? Yes or no? Yeah, clear, right? So එතකොට ළමයි programming language එකකට යනකොට, so when you are really typing in a programming language, ඔය ඇත්තම programming language එකක් use කරනකොට you have to be very clear with these data types. Data types ගැන very clear වෙන්න ඕනි. So to understand that only we are actually learning this pseudocodes and flowcharts. So මේකෙන් අපි පුරුදු කරනවා හොරෙන් හොරෙන්. Little by little we will teach. string එක දාන්න ඕනි. integer එකක් දාන්න ඕනි. ඔය විදිහට. So then only they will understand right. මෙයා කියන්නේ මෙන්න මේක කියලා. So for programming languages ළමයි you have to be very careful first and then you have to find it out. So hari ප්‍රශ්න. මම දැනට මෙතනින් I'll just do something like this. මම නිකන් marks කියලා වට දෙන්න බෑ. So name. So මම මෙතනින් මේක කරන්නම් මෙහෙම. Marks 1. Okay. Marks 2. නිකන් I am showing you අපිට program එකක් කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට මම පෙන්නනවා. Okay. Marks 3. ඔය ටික තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දානවා student name equals string. Okay. string එකක් න්යාගේ නම් පස්සේ input කරනවා. right? So input මේ විදිහට input student name marks 1 marks 2 marks 3 total equals lamai since I have to type it quickly I'll put it as m. okay, so 1 plus 2 plus okay, so අපිට මෙතනින් දාන්න පුළුවන් yes, thank you. Good. Mark 1. So this one. Marks 2. එතකොට ළමයි හොඳට note කරන්න in this Python programming language වාට පේනවනේ මේ කොළ පාටට anything which is green color is a string. Papa, can you tell that anything in green color is a string? කොළ පාටින් තියනවා කියන්නේ string. පச்ச කලර්ல இருக்கிறது வந்து string ஆ இருக்கும். string එකක්. right? අපි සාමාන්‍යයෙන් double quotations උත් දානවා මෙහෙම. එහෙම නැත්නම් single quotations උත් දානවා. anything will work. okay? අපිට double quotations තියලා එක string එකක් කියන්නත් පුළුවන්. තනි quotation එක තියලා string එකක් කියන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි අර මෙතන මම ඔයාලට කියලා දෙනකොට this first section I taught you. ඒකයි මම මෙන්න මෙහෙම දැම්මේ values ටිකක් පේනවා. so that you will understand මේක string එකක් කියලා මේ. ඒක මතක තියාගන්න. හුරු වෙන්න. right, marks 1. අපි බලමු වැඩද කියලා පළවෙනිට. see if it's working. student name නේ පළවෙනියට.
Number chain. Very good. 50, 50, 50. Right. Total is 150. Very good. It's come. Okay, අපිට උත්තරේ එනවා. So අපි කියන්න ඕනේ මෙහෙම. අපි දැන් පොඩි වැඩක් කරලා බලමු වැඩ කරනවා කියලා. The total is තමයි කතාව බලන්න නිකන් අර අතන කරනවා වගේ මොකෝ වෙන්නේ කියලා. ටිකක් ලස්සනට එනවද කියලා බලමු. chain oops chain 50 50 50 right මේ බලන්න. The total is 150. දැන් අපි දන්නවා එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා string value එකක් මෙහෙම අපි note කරමු. If you show them a string, this is a string කියලා කිව්වොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට value එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. කොහොමද? The student comma student ගේ නම got space මෙතනින් ඉස්තනක් දාන්න මම එක කියලා දෙන්න ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරාම the student name got ඉස්තන අපි නිකන් බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා chain hi hatයි what the student Jane got 190 marks. See, අපිට දැන් detailing we can get our output, right? ඒත් බලන්න අපි use කරේ variable name එක. We actually used the variable name with the mix of what? Strings. ඒකෙන්ද අපි මෙතනින් ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? Because ළමයි බලන්න student name කියන එක string එකක් හරි but total කියන එක බලන්න ඒක integer එකක්නේ. So in our output we have to differentiate and test. මේක string එකක් කියලා විතරක් වෙන්න. ඊට පස්සේ variable එකට ආපු value එක show කරන්න string එකක් variable string. That's it. So we are showing. එතකොට if you go back to your what do you call pseudocode, you can see අපි ඒකම තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ නේද? අපි උඩින් define කරා name එක subject name එක දැම්මේ නෑ ඒක අවශ්‍යුනේ නැති හින්දා. right? ඒ තෝණි නම් අපිට ඒක දාන්නත් පුළුවන්. okay? ඊට පස්සේ මේ බලන්න plot කියලා දැම්ම subject marks වලට name එක දැම්ම input subject marks කරා total එක calculate කරා display කරා මොකද්ද name එකයි total එකයි so exactly like the pseudocode තමයි අපේ මේකත් අපි type කරලා තියෙන්නේ අපේ programming language එකේ code එක it's exactly the same okay input student name input marks 1 input marks 2 input marks 3 exactly the same okay so did you guys understand the importance of pseudocodes because lamai at the end of the day pseudocode ekama thamai api translate karanne to what to the programming language right very good okay so this is also just an introduction so ilanga class එකේ ඔයාලගේ laptops වලට අර computers නැති කට්ටිය phone එක use කරනවා නම් මේ software එක use කරන්න නිකන් code කරලා ඔයාලට check කරන්න පුළුවන් if you guys don't have laptops තියන අයට computers තියන අයට you can install Python okay so online කරන්නත් පුළුවන් but I don't recommend doing it online okay ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ it's manageable right because මේක run වෙන්නේ ඔයාගේ computer එකේ නෙමෙයි it's running in their okay lamai I hope you guys understood so in the next class I will teach you I think I didn't have time for the flowcharts diagram in the next class I will teach you the flowchart diagram also okay ඒක බලලා අපිට කරන්න පුළුවන් okay lamai hope you understood ඔයාලට මේ website එකට ගිහලා try එකක් දෙන්න okay අපි කරපු code එක so this code you can check okay only nan check karanna පුළුවන් okay thank you guys we can lamai but not today other I have some plans but I will extend I'll see to extend the class right from next class onwards man chuttak thawa extend karanna no problem today I have some plans right sorry about that okay thank you lamai see you then bye bye
Okay, thank you guys. See you. Okay, thank you, Lamai. See you then. I'm ending the class.